Hello dear students, I am Sahana Prasad from Department of Commerce, Gopal Swami PU College, Mysore. Welcome to Business Studies class. In today's session, let's continue with chapter 4, that is Business Services. This is session 3 and today's topic is insurance. So now let us try to understand the meaning of insurance. Insurance is a contract. It is a legal agreement between two parties, that is insurer and insured. Insured is a person who makes agreement with the insurance company. The insurance company is called as insurer and the person who makes an insurance contract is insured. So now let us try to understand the meaning of insurance. See, insurance, it is a contract or agreement under which one party agrees in written for a consideration to pay an agreed amount of money to another party to make a loss, damage or injury to something of value in which the insured has a pecuniary interest as a result of some uncertain event. You all know that we are exposed to many kinds of risks. In the first chapter, I have explained in detail the nature and causes of risk. Life is full of uncertainties. We are exposed to many kinds of risks. So if any of these risks take place, it's a huge loss to the business or organization or to the individuals. And sometimes it is beyond our capacity to control it. So to minimize those uncertainty, we need insurance. Here, agreement is made between two parties, that is insurer and insured. Insured means a person who makes agreement with the insurance company. Here insurance company is called as insurer. So it is a contract or an agreement under which one party agrees in return for a consideration to pay an agreed amount of money to another in case if there is any loss or damage or injury to the person, that is to the insured. So insurance company will pay some compensation. That insured has to pay premium, in which insured has a pecuniary interest as a result of some uncertain event. So this is the meaning of insurance. So the agreement or contract which is prepared between insurer and insured, we call it as policy. And the person whose risk is insured is called as insured, and the firm which insures the risk of loss is known as insurer or assurance underwriter. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಆ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ premium to the insurance company on a periodical installments or monthly, quarterly or yearly. So in simple terms we can say that insurance is meant to protect the insured against uncertain events. Here uncertain events means the various kinds of risks which we are exposed to. So here insurance company is there to compensate the loss to the insured. So this is insurance. Now let us see the functions of insurance. First one is providing certainty. Here insurance company, it certainly pays the amount to the insured in case of loss. We don't know, anything may happen in the future. So to cover those risks, so the insurance company they try to cover those risks. So that is providing certainty. So here the insured, he certainly receives the payment from the insurer, and here the insurer, he charges premium for providing the certainty. So here the insurance company or the insurer, he is giving the guarantee to the insured that in case of any happening of some uncertain events, he will try to cover the risk by giving the insured certain amount of money. Here it means that the insurance company is ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಸ್ಕ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು
ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. Here insurance company, that is the insurer, he is giving protection to the insured. Protection from probable chances of loss. See here the insurance company, it cannot stop the occurrence of uncertain event, but insurance company can compensate for the loss of the uncertain event. So ಏನು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ protection. Next is risk sharing. See, on the happening of risk event, here risk is shared by all persons who are exposed to it. So here the share is obtained by every insured member by the way of premium. So here the risk sharing means ಇವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ನಾವೇನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದ people who are exposed to those kinds of risk. So that we call it as risk sharing. Fourth one is assist in capital formation. People who have taken insurance from the insurance company, we call it as insured. So they pay premium regularly to the ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೀಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ money that is which they receive by the way of premium so that are invested in various income generated schemes. So that we call it as assist in capital formation. So these are the various functions of insurance. Next topic is principles of insurance. Principles of insurance is a very important topic and of course this is very important from the point of view of your examination also. So now let us try to understand the principles of insurance one by one. First one is utmost good faith. What is utmost good faith? Utmost good faith means, see, insurance means it is an agreement or a contract between insurer and insured. So both the parties, they should have faith among themselves. They should trust each other. And here the insured, he should not hide any information from the insurer. He should disclose all the important information. The insured, he should disclose all the material facts which are related to the contract. So ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ಇನ್ಶೂರರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ he took health insurance and at the time of taking insurance he did not disclose the fact that he is a smoker and later he got cancer. Here the insurance company will not be liable to pay the financial burden of Mr. A because Mr. A concealed all important facts. So ivaga health insurance togonda Mr. A andre avanu helbeku that yes I am a smoker. So and later he got cancer also. So what happened, he did not disclose any important information which is related to health. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ಬೋತ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್.
Insurable interest. What is insurable interest? See here, the insured, he must have insurable interest on the subject matter of insurance. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಎ ಶಿಪ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಷಿನರಿ or a vehicle or a life, all must be protected. See, insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of insurance, and the insurer, he must have interest in preservation of the thing or life insured. So he should try to preserve. ಅವನು ಏನನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ, ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಅ auto rickshaw, he should have an insurable interest on auto rickshaw because he is earning from it. Suppose if he sells that auto rickshaw, he will have an insurable interest on it. So he should try to preserve the auto rickshaw for which he has taken insurance. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. See, there are many types of insurance. We have life insurance, we have fire insurance, we have marine insurance. So all insurance contracts of fire and marine insurance, they are called as indemnity or the contracts of indemnity. See, insurance is done only for the coverage of loss, and the insured, he should not try to make any profit from the happening of some uncertain event, or he should not try to make any profit from the insurance. So loss ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಅದರಿಂದ insured, he should not try to make any profit. And indemnity means here the insured, he should be compensated the amount which is equal to the loss. ಸೊ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ principle, that is principle of indemnity, is not applicable to life insurance. See, if death happens, we cannot measure it. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ proximate cause. See, fourth principle, that is proximate cause, we also call it as causa proxima or the nearest cause. See, this principle is applied to only those, for example, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. this principle is applicable when the loss is the result of 2 or more causes. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ. ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಪುವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ವಾಲೆಲ್ಲನೂ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್
ಫಾರ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಟು ದಿ property. See, if the proximate cause is one which is mentioned in the contract of the insurance, then they can claim for the insurance or compensation will be paid. Then if it is not the cause, then no compensation will be paid by the insurance company. So that we call it as proximate cause. We also call it as causa proxima or the nearest cause. Next is subrogation. Subrogation means here one party stands for another. See here the individual has been compensated for the loss which has occurred to him on the subject matter that was insured. The rights of the ownership of that property, it passes on to the insurance company. See, to make you understand this principle, let me give you one example. ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಬಂತು, ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಫೈರಿಂದ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಿ ownership or the property, it will be transferred to the name of insurance company. Why? Because here the insured, he should not try to make any profit by selling the damaged property or by selling the property to the third party. So that is why we call this as subrogation. So after the happening of uncertain event or when loss occurred, so the ownership or the property is immediately transferred to the name of insurance company, so that the insured, he should not try to make any profit by selling the building to some third party. So that we call it as subrogation. Another principle is contribution. See, this principle, that is principle of contribution, is applicable when insured takes more than one insurance. And of course this principle is applicable when insured takes more than one insurance policy for the same subject matter. That we call it as double insurance. See, it states the same thing as in case of indemnity. Here the insured, he cannot make any profit claiming the loss of one subject matter from different ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ 2 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಂದನೂ ಅವನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾ when there is more than one policy for the same subject matter or on the same property, here the insured, he will not have any right to recover more than the full amount of the actual loss ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ದಿ ಅನದರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ that will be seized. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗಷ್ಟು ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಅದು ಸೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. I can give you one more example. Suppose Mr. A has taken insurance for his property worth rupees 5 lakhs. If he has taken insurance from company A for 2 lakhs and from company B he has taken insurance for 1 lakh, the owner, in case of the property worth rupees 2 lakh for which he has taken insurance from company A, he can claim full amount from company A, but he cannot claim any amount from company B. So that we call it as contribution. That is in case of double insurance. Last principle is mitigation. What is mitigation? Mitigation means in case of happening of some uncertain event, so in case of any loss, the insured, he should try to minimize the risk. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನೂ ರೀಸನಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು.
So that we call it as mitigation. In case of any happening of some uncertain event or if there is any loss, so if any loss occurs, so he should try to minimize the loss. He should take reasonable steps to minimize the loss. And he should not be careless, because insurance company is there to give compensation. That doesn't mean that he should sit idle. ಇವಾಗ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಬಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ reasonable steps. He should not be careless. So that is principle of mitigation. So these are the 7 principles of insurance. First one is utmost good faith, second is insurable interest, third one is indemnity, fourth one is proximate cause, fifth one is subrogation, sixth one is contribution, and seventh is mitigation. And I hope you have understood today's session. Thank you.